friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம Lebesgue measureல the union of a finite collection of measurable sets is measurable prove பண்ண போறோம். So அதோட proofல first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா to prove union of two measurable sets E1 and E2 is measurable. So first வந்து நம்ம union of finite collection பல first இது வந்து two setsக்கு find பண்ண போறோம். அதுக்காக first let A be any set. And already நம்ம measure ஓட definition என்ன பார்த்திருக்கோம், outer measure of A is equal to outer measure of A intersection E1 plus outer measure of A intersection E1 complement. So E1 measurable நால நம்ம இந்த measure ஓட definition படி நம்ம எழுதிக்கிட்டோம். And also E2 measurable நால இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா outer measure of A intersection E1 plus outer measure of A intersection E1 complement intersection E2 plus outer measure of A intersection E1 complement intersection E2 complement. And in the whole equation equation 1 consider பண்ணிக்கிறேன். Next நம்ம இந்த equationல இருக்க இந்த equation பண்ண simplify பண்ண போறோம். அதுக்காக first இந்த term இந்த middle term consider last term consider பண்ண போறோம். So A intersection E1 complement intersection E2 complement. இது எப்படி simplify பண்ணி எழுதலாம்? A intersection E1 complement intersection E2 complement. And இது A intersection E1 union E2 complement னு எழுதிக்கலாம். equation 2 மார்க் பண்ணிக்கலாம். and next வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்மையும் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ A intersection E1 union A intersection E1 complement intersection E2. இதை ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்மை சிம்பிள் பண்ணலாம். ஸோ A intersection E1 union A intersection E1 complement intersection E2. And which is equal to A intersection E1 union E1 complement intersection E2. ஸோ இந்த ரெண்டு ஏவும் காமனாக கன்சிடர் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு டேர்மாக கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். and which is equal to A intersection E1 union E1 complement intersection E1 union E2. இந்த E1 union E1 complement வந்து actually whole space. So whole space intersection E1 union E2 will again give E1 union E2. So A intersection E1 union E2.
ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடு அவுட்டர் மெஷரை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவுட்டர் மெஷர் ஆஃப் A intersection E1 plus outer measure of A intersection E1 complement intersection E2 is greater than or equal to outer measure of A intersection E1 union E2. இதை ஈக்குவேஷன் 3 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் தேர்ட் டேர்ம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ சப்ஸ்டியூட் equation 2 and 3 in equation 1. So therefore outer measure of A is greater than or equal to outer measure of A intersection E1 union E2 plus outer measure of A intersection E1 union E2 complement. So therefore E1 union E2 is measurable. So இப்போ union of two measurable set is measurable prove பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம main proof பார்க்கலாம். Let EK k is equal to 1 to n be a finite collection of measurable sets. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? யூனியன் k is equal to 1 to n EK is measurable. So நம்ம ஆல்ரெடி 2 செட்ஸ்க்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டனால by induction for n is equal to 2 the result is true. So now let us assume that the result is true for n minus 1. So நம்ம induction method படி நம்ம for n equal to 2 prove பண்ணிட்டோம். n minus 1 வரைக்கும் இந்த result is true னு assume பண்ணிக்கிறோம். So union k is equal to 1 to n ek is equal to இதை எப்படி split பண்ணி எழுதிக்கலாம்? union k is equal to 1 to n minus 1 ek union en last term ஓட செப்பரேட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்? இந்த டேர்மும் மெஷரபிள். யூனியன் k is equal to 1 to n minus 1 and enனும் ஒரு மெஷரபிள். ஸோ யூனியன் ஆஃப் டூ மெஷரபிள் செட் மெஷரபிள்னு ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ therefore by n equal to 2 case we can prove that union k is equal to 1 to n ek is measurable. So therefore union of finite collection of measurable set is measurable. Thank you.